Hello, so in today's class we will look at example of a function which is having an oblique asymptote and there is a crossing with the graph. So the asymptote has a point of intersection with the given function. So again you need to do all the analysis and you need to find the different asymptotes also. Okay, so let us start with the function. So we are given f of x equal to x minus 2 whole cube by x square. So let me expand it first. So you will get f of x equal to, so your numerator has a highest degree. Numerator highest degree variable, there is a possibility of oblique asymptote and curvilinear asymptote. So just to see if there are asymptotes, so let us look at the expansion. So you will get x cube minus 3 x square into 2 plus 3x into 4 varum minus 8 by x square. So upon dividing by x square, you will get x minus 6 plus 12 by x minus 8 x square. So as x approaches to infinity, ഈ രണ്ട് termsum 0 ആവും. So you will have x minus 6. So this is a case where you have an oblique asymptote. So y equal to x minus 6 is going to be an oblique asymptote. Okay, so let us see all the other analysis and we'll come back to that, the asymptote. So when you look at the symmetry, so the graph is not symmetric, not in even alla odd alla, so it is not going to be symmetric. And next, if you look at the intercepts, when y is 0, you will get x equal to 2. So 2, 0 is going to be the x-intercept. And when x is 0, the function is not defined. You have division by 0, so which is not defined. So there will be no y-intercept. So you have an x-intercept and there is no y-intercept. And now when you take denominator equal to 0, so that is x square equal to 0, so that gives x equal to 0. From x equal to 0, vertical asymptote ആയിരിക്കും. And next we'll look at the end behavior. So as so this is the expanded form of the function. So x minus 6 plus 12 by x minus 8 by x square. So highest degree term is x. So limit x tends to infinity, f of x will be infinity. Here under term is 0 out. So here it will get infinity. And limit x tends to minus infinity, the value is going to be minus infinity. So the limits are infinite. Limits infinite, there will be no horizontal asymptotes. And again, let us look into the oblique asymptotes. So as we said earlier, f of x minus 6 edukumbo, that will be equal to 12x minus 8 x square, 8 by x square. So as x approaches to infinity, 12x minus 8 by x square and a value infinity like go. And as x approaches to minus infinity also, the value is going to be equal to 0. So you have fx minus x minus 6 goes to 0 as x tends to infinity and x tends to minus infinity. So you'll get a line here, y equal to x minus 6. So y equal to x minus 6 is going to be an oblique asymptote. Now let us look at whether there is a point of intersection or not. Point of intersection undengil, so when you equate the equation of the asymptote and the given function, so you need to get a solution. So let me equate x minus 6 to fx. So that will give x minus 6 equal to x minus 6 plus 12 by x minus 8 by x square. So x minus 6 will cancel off on both sides. So 12x minus 8 by x square equal to 0. So upon taking the common denominator, you will get 12x minus 8 by x square equal to 0. So on simplifying, you will get x equal to 8 by 12, which is 2 by 3. So at x equal to 2 by 3, there is a point of intersection. In x equal to 2 by 3, the corresponding y value is x minus 6. So 2 by 3 minus 6.
2 by 3 minus 6 is minus 16 by 3. So the point of intersection of the oblique asymptote and the given function is 2 by 3 minus 6 by 3. So this is a point of crossing. So we have got the point of crossing, and now we need to look at the analysis on derivatives. So we need to find the first derivative and second derivative, then discuss about increasing and decreasing behavior, and then concavity of the function. ഇനി നമ്മൾ derivatives എടുക്കുമ്പോൾ, okay, so I am using the initial form of the function, so x minus 2 whole square by x square. That will be easier to find the roots. Okay, so f dash of x എടുക്കുമ്പോൾ use quotient rule, so you will get, so this is a simplified form, so you will get in the form x minus 2 whole square into x plus 4 by x cube, and again differentiate it once again. ഒന്നുകൂടി differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the second derivative as, so again apply the quotient rule, so you will get x raised to 6 in the denominator, then x cube into the derivative of this term, so where I am using the product rule, then minus x cube into derivative 3x square varum into x plus 4 into x minus 2 whole square. So in the first term x minus 2 common ആണ്, ബാക്കി ടേംസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. then ഇവിടെ ഒരു x square cancel ആവും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും. then take again x minus 2 common, x minus 2 വീണ്ടും common എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ, so finally you will get in the form x minus 2 into 24 by x raised to 4. So that is going to be the second derivative. So we have got the first derivative and second derivative, and okay, let us look at the sign change of the function first. അപ്പോൾ f of x ന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് asymptotes ഉണ്ട്. x equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന asymptote ആണ്. ഇനി 2 ആണ് intercept. So you need to look at the sign change in the interval minus infinity to 0, 0 to 2 and 2 to infinity. You can take test points in this interval and find out the values. അപ്പോൾ ആദ്യം minus infinity to 0. Minus infinity to 0 എടുക്കുമ്പോൾ numerator will be negative, denominator is positive. Denominator എപ്പോഴും positive ആണ്, so you need to look at the sign of numerator only. So minus infinity to 0 വരെ negative ആയിരിക്കും, then again 0 to 2 negative ആയിരിക്കും, 2 to infinity positive ആയിരിക്കും. So you will have negative, negative and then positive. And again f dash of x ന്റെ sign change നോക്കുമ്പോൾ f dash is equal to 0 at 2 and minus 4. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സും വരും, അവിടെ രണ്ടും 0 ആവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സൈൻ ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആണ്. then at x equal to 0 it is not defined. അപ്പം ഈ 3 പോയിന്റ്സ് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്റർവൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ minus 4, 0 and 2. So you have minus 4, 0 and 2. So you can take the test points, say minus 5, you can take minus 1, 1 and 3. അപ്പം minus 5 എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, this is negative, this is also negative. So first interval positive ആയിരിക്കും, and in the second interval minus 4 to 0. So let me take minus 1 എടുക്കുമ്പോൾ positive, then positive, negative. So the sign is going to be negative. And in the next interval 0 to 2, let me take again 1. This is positive, positive. So the whole term is positive. And again 2 to infinity. So let me take 3. Ellam positive ആയിരിക്കും. So the sign is going to be positive. So the sign of f dash will be like positive in minus infinity to minus 4, negative in minus 4 to 0, positive in 0 to 2, and positive in 2 to 3. And again f double dash of x in the sign. So f double dash of x is 24 by x raised to 4, x minus 2. So sign will depend only on x minus 2
And again f double dash 0 ആകുമ്പം x will be equal to 2 and at 0 it is not defined. അപ്പോൾ നമ്മൾ interval എടുക്കുമ്പം 0യും with respect to 0 and 2 take the intervals. അപ്പോൾ minus infinity to 0 വരും, 0 to 2 and 2 to infinity. ഇനി minus infinity to 0 നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം x minus 2 നെഗറ്റീവ് ആണ്, 0 to 2 നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, and when x is greater than 2 this is going to be positive. So whole term is positive. So that is the sign of f double dash of x. So we have negative, negative and then positive. Let us look at the extreme points and inflection points. So f dash equal to 0 gives x equal to 2 and minus 4. Second derivative എടുക്കുമ്പോൾ f double dash of 2 0 ആണ്, f double dash of minus 4 negative വരും. So negative ആയതുകൊണ്ട് that will be a relative maximum point. So the value at minus 4. So when x is equal to minus 4, y value will be minus 13.5. So, okay, sorry, this is the maximum point. Please make that correction. The minimum point is the maximum point. So the maximum point is minus 4 minus 13.5. And again second derivative is 0 at x equal to 2. X equal to 2 is 0 on second derivative. X equal to 2 is the inflection point. So you have inflection point at 2. And at 2 function value is 0. Because x minus 2 whole cube is numerator 0. So 2 0 is inflection point and you have a relative maximum at minus 4 minus 13.4. And again sign change namakku kitti. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് minus infinity to minus 4 and 0 to 2 and 2 to 3. Or okay, 2 ല് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. സോ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും. Sorry, this is again 0 to infinity. Sorry for that mistake. Graph is increasing in minus infinity to minus 4. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെയാണ് minus infinity to minus 4 and then മൊത്തം 0 to infinity വരും. 2 to infinity അല്ല, 0 to infinity ആണ്. And decreasing in minus 4 to 0 and 0 to 2. So at 0 function is not defined. That's why we are not including the point 0. And again regarding the concavity, so it will be concave up in the interval 2 to infinity and concave down in the interval minus infinity to 0, 0 to 2. Again at 0 the function is not defined. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് corrections ഉണ്ട്. ഒന്ന് the maximum point ആണ് and increasing വരുന്നത് 0 to 2 ആണ്. So let us now plot the graph. Okay, so നമുക്ക് crossing ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം asymptote വരയ്ക്കുക. Asymptote is y equal to x minus 6. y equal to x minus 6 x ആക്സിസിനെയും y ആക്സിസിനെയും intersect ചെയ്യുന്ന points എന്ന് പറയുന്നത് 6 0യും 0 minus 6 ആണ്. So I have marked that 2 points. പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് maximum point ആണ് ഇത്. maximum point മാർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ intercept ആണ്. Then cross ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുക. 2/3 minus 16/3. So first draw the axis and then the asymptotes. ഇനി function വരയ്ക്കുക. Function will be negative in minus infinity to minus 4 and it will be increasing and it will be concave down. So this is the graph. And ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പീക്ക് ആവും. പീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അഗെയിൻ ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ് ഇൻ minus 4 to 0. Again 0 2 0 to 2 increasing ആയിരിക്കും. ഇനി ഇൻക്രീസിങ് ആയി ഈ പോയിന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യും. ഇനി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ യു ഹാവ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി 3 ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് ക്രോസ് ചെയ്യും. ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസിംപ്റ്റോട്ടിനോട് ചേർന്ന് ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ട് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഗ്രാഫ്.
So here concavity is